Vidya Nagar ki! Беспрецедентное место за пределами времени и пространства. Vidya Nagar. Vidya means knowledge. Vidya означает знание. What is real knowledge? Что является настоящим знанием? Dhruva Maharaj has prayed, Tan Vidya Samakiryaya. Actual knowledge is that by which one becomes tanmay, in avesh, complete absorption in Sri Krishna. Друг Махарадж говорил, что истинное знание это то, благодаря которому человек становится танмой, полностью погруженным в Шри Кришну, авеш. At the time of the pralay, the devastation of the universe, everything is destroyed. But Navadvip Dham remains in the form of in the swoop of a lotus. Во время пролая вселенского потока происходит тотальное разрушение. Все разрушается, но это место Видянагар остается неприкосновенным. At that time, Matsya Avatar, the fish incarnation of the Lord, brings all the Vedas and the Rishis to this place, Vidya Nagar, and protects the knowledge. Right? So the knowledge takes shelter in this place, Vidya Nagar. И именно в это место Матья Аватар, Аватар Господа, приносит всех мудрецов все веды, и здесь они принимают веды. So wherever there is knowledge, this place is its origin. И какое бы знание где бы ни было, это место источник всего знания на свете. Before the manifestation of the world, when Lord Brahma looked upon the ocean of devastation, he came here, and it was here that Lord Brahma received transcendental knowledge in the heart. Krishna is transcendental knowledge in this world. Еще до творения, когда было полное разрушение, Господь Рама пришел именно в это место, и здесь Господь вдохновил его на творение Вселенной. It was here that Saraswati, the goddess of learning, manifested from the tongue of Lord Brahma. Именно здесь богиня Сарасвати, богиня мудрости, создалась языка Господа Брамы. It was here that from the four mouths of Lord Brahma, the four Vedas, Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, and Atharva Veda were first manifest. Именно здесь впервые из четырех голов Господа Брамы, из четырех уст сошли четыре веды. Риг Веда, Яджурведа, Атарва Веда и Самаведа. It was here that Valmiki Rishi received the Ramayana. Именно здесь Валмики Риши получил, обрел Рамаяну, силу Господа Рамы. It was here that Vishwamitra Rishi received the Danur Veda. Именно здесь Вишвамитра Риши обрел знания Данур-Веды, военной науки. It was here that Srila Vyasadeva manifested the Puranas. Именно здесь Шрила Вьясадева явил Пураны. It was here that Gautam Rishi received Nyaya Darshan. You know, in India there are 6 classical philosophical schools: Nyaya, Vaisheshik, Sankhya, Yoga, Purvamimamsa, and then Vedanta. Вы знаете, что в Индии есть 6 классических философских школ. Ньяя, Вайшешик, Пурвамимамса, Санхья, и, наконец, Веданта. И вот Ньяя, Гаутам Риши и йога. И Ньяя, Гаутам Риши — это знание правильной любви. Yeah, so Gautam Rishi received Nyaya here. Kanad Rishi received the Vaisheshik Darshan, atomic theory here. Канад Риши получил Вайшешик, Даршан здесь, атомическая теория. It was here that Kapil Rishi received the Sankhya Darshan. Капил Риши получил здесь Санхья Даршан. It was here that Patanjali received the Yoga Sutras. А Патанджали получил здесь Йога Сутра. It was here that Jaimini Rishi received the Purvamimamsa. А Тривини Риши получил здесь знание Пурвамимамса, крайняя карма. It was here that Srila Vyasadeva manifested Vedanta. И здесь Шрила Вьясадев проявил Веданту. It was here that Lord Narayan instructed
Shandilya Rishi, Upagayan Rishi, Mondayan Rishi, Kaushik Rishi, and Bharadwaj Rishi. Each one, 5 rishis for 5 days, and then Narad Muni compiled it and became the Narad Pancharatra. Именно здесь Господь Нарайна давал наставления в течение 5 дней 5 риши, Садили Риши, Бхарадваджа Риши и другим, и затем Нарада Муни составил это все в Нарада Панчаратру. So this is Vidya Nagar, the place where all knowledge has been manifested. Итак, это Видья Нагар, место проявления всего знания. Mayahi yasya jagadanga shaktani sute traigunya tadvishaya veda vitaya mana sattvavalamba parasattva vishuddha sattvam govindam adi purusham tamaham bhajami. When Maya Devi manifests the material world on this side of the Viraja river or on this side of the causal ocean, then the great rishis from the spiritual world cross the Viraja river and come into this world of Maya. And they struggle and they make great endeavors by taking shelter, being in this world, but by taking shelter of the Vishuddha Sattva of the transcendental world, they endeavor to spread divine knowledge within this realm of Maya on this dark side of the Viraja river. Когда Майя Деви является материальным миром, то вот по эту сторону реки Вираджа или причинного океана и риши с той стороны, когда они стараются, когда они пересекают эту реку и на этой стороне, то они прилагают огромные усилия для того, чтобы здесь, будучи на этой платформе, все равно трансцендентные, здесь распространить Вишудда Саттва, здесь распространить трансцендентное знание. So transcendental knowledge is always unstable in this material world. It has no footing anywhere. It is only present when the saints who are the vehicles for that knowledge are distributing. Otherwise, it cannot be found among us. Трансцендентное знание в этом мире очень нестабильно, в том смысле, что не оно нестабильно, а у него нет здесь зафиксированного прибежища, потому что единственное его прибежище — это личности, святые трансцендентные личности на трансцендентной платформе, которые являются его носителями. It cannot be stored, preserved, it cannot be monetized, it cannot be commercialized. It can be bottled or canned. Transcendental knowledge is always live, and you can only receive it through, from the heart of a saint in the Guru Parampara. Трансцендентное знание, оно всегда живое. Есть один способ его обрести. Это услышать его непосредственно из уст святой личности нашей Гуру Парампары. Его невозможно никак сохранить, законсервировать, застолбить, как-то в чем-то упаковать бутылку. Его невозможно никак монетизировать на коммерческой основе. Им нельзя торговать. So once in the heavenly planets, Brihaspati, who is a great scholar and the guru of all the demigods, he was in a state of anxiety. И однажды на небесных планетах Брихаспати, который был гуру полубогов, вдруг стал пребывать в огромной тревоге. The students came to him and other demigods approached him and said, Brihaspati, you are usually very calm, but why are you appearing very nervous today? И другие полубоги, его ученики, подошли к нему и спросили: о, Брихаспати, обычно вы такой спокойный, сдержанный, а сейчас видно, что вы очень беспокоитесь и волнуетесь. Что случилось? Brihaspati said, you must understand this. Он сказал: вы должны понять. When Lord Ram comes to this world, Когда Господь Рам приходит в этот мир, then he manifests the Vidya, he shows all knowledge in the skills of archery. он демонстрирует все знание, всю искусность в искусстве стрельбы из лука. When Sri Krishna, Swayam Bhagavan, the Supreme Lord, appears in this world, then he shows all the arts of a coward boy. Когда Сваям Бхагаван Шри Кришна приходит в этот мир, то он показывает свое великолепное искусство, как быть пастухом. Vivita Gopesh
Gopacharaneshu vidagdo Venu vadya urdani jashiksha. You will hear the gopis say, oh, Krishna is very expert in all the arts of cowherd boys, like the twirling the stick, dancing, decorating with flowers and leaves, and even he plays on his flute so many ragas that he taught himself and invented. В юном виде рассказывают, представляет Кришну, какой он удивительный мастер, какой он удивительный эксперт во всех искусствах мальчика-пастушка, как он палку красиво подбрасывает, как он танцует, как он умеет украшать все цветами и как он играет невероятные мелодии на своей флейте, которую придумывает сам. But Brihaspati is not so bothered about shooting bows and twirling sticks. What is Brihaspati interested in? Но Брихаспати не очень интересует подбрасывание палок или стрельба из лука. Тоже его интересует. Education. Его интересует образование. So he said, but soon Krishna himself will appear in Navadvip in the form of Gauranga and he will manifest his Vidya Vilas. Он сказал, что вскоре Кришна явится на Владыке Кали в образе Господа Гауранги и будет являть свои Видя Вилас. I must witness the Vidya Vilas. Я должен там быть свидетелем этим Видя Вилас, этим пивом. I must prepare for the appearance of the Lord. Я должен подготовиться к прибытию Господа. So therefore, Brihaspati, the most learned and guru of all the demigods, accepted the humble human form and took birth right here in the house of Maheshwara Visharada. И поэтому чрезвычайно образованный следующий Брихаспати, служил всех полубогов, принял скромное рождение здесь, в этом доме, в этом самом доме родители, и его отцом был Maheshwara Visharada. Maheshwara Visharada was a very learned Brahmin, and his son was born and he gave his son the name Vasudeva. Perhaps more better known to you by the name Vasudeva Sarvabhauma Bhattacharya. And his other son was a Vidya Vachaspati. So, when young Vasudeva Bhattacharya was studying, at that time in the whole world, the main seat of learning, the Oxford and Cambridge of the world, was in Mithila, the city of Mithila. Тогда, когда молодому Васудеве Бхаттачарье пришло время получать образование, Оксфордом и Кембриджем, деньги, таким настоящим местом движения всех студентов, ученых, была Митила. So for scholars, the first darshan is the basis of everything. It will be used in other darshans, nyay, logic. А для всех ученых самый первый даршан, база, остальное знание, это nyay, логика. But some years earlier in Mithila, there was a scholar named Gangesh Upadhyay, and he invented the neo-logic school, so that it is called Navya Nyay, Navanyay, the new logic school. Но какое-то время назад, к тому времени в Митиле, был один такой пандит, Гангеш Упадьяй, который изобрел новую логику Навья-Няй. Because the old logic, after some times, the scholars from the other schools, they found some fault in it. So to correct that fault, Gangesh Upadhyay developed a new and very powerful logic called the Navanyay. В обычной старой логике некоторые изъяны. Для того, чтобы их поправить, этот Гангеш Упадьяй и создал Навья-Няй, очень мощную новую логику. And he wrote a book called Tattva Chintamani. Он написал книгу Tattva Chintamani. But this book, no one was allowed to take Tattva Chintamani out of Mithila. Но было категорически запрещено уводить эту книгу из Митилы. And the students who flocked there to study this Navya-Nyay, they were not allowed to take notes. So they had a monopoly over this new school. So for the prestige of the place, so all the students, they had to go to Mithila.
А студентам, которые там учились, им не позволялось делать даже никакие заметки. И это все было сделано для того, чтобы сделать Медилу центром образования и полностью монополизировать вот всю власть, быть единственным центром, где обучают этой новой логике. So, okay, now I have to check myself from going into digressing into the details of Navi and Nyai, the strengths and weaknesses of Navi and Nyai. Do you remember last year I gave a class in the evening time on Navi and Nyai? What was the defect in the old Nyai? The category of Samavai Sambandha gave rise to the defect of infinite regression. So it was solved by introducing a new category called Swarup Sambandha. But Mahaprabhu revealed that that new category actually led to a collapse of all the categories of Nyaya. That's why Mahaprabhu, Nimai Pandit, could defeat everyone, because he collapsed all their categories. Но Махапрабху сказал, что эта новая категория, она вообще ведет к полному коллапсу всей логики, и он не оставил от нее камня на камне. If you want to know about it in more detail, you can look up the class from last year. We did on the board with a blackboard and writing with all the diagrams of the categories. Если вам интересно, вы можете найти класс прошлого года, где более подробно со всеми диаграммами, графиками об этом рассказывали. But anyway, Sarvabhauma Bhattacharya, young Sarvabhauma Bhattacharya, he went to Mithila and he studied there. Итак, молодой Сарвабхаума Бхаттачарья отправился в Митилу, и там он получил образование. And he wrote down everything. Он все записал. And when he was leaving, the students got him, hey, you cannot take any notes with you. А потом, You cannot take any written knowledge of Navina out of Mithila. когда он собирался уже покидать Митилу, его он хотел взять свои записи с собой, его остановили. Сказали, нет, нельзя ничего отсюда забирать, никакие заметки по Навине. Sarvabhauma Bhattacharya said, oh, all right. No problem. And he left because they didn't realize he is Brihaspati. And Brihaspati is so intelligent, he had memorized everything. And then he came here to Navadvip and he wrote it all down again. And then within a short time, he began to teach with so much Shakti that he stole the prestige and the status of Mithila, and Navadvip became the Oxford and Cambridge of the whole of India. Before Mahaprabhu appeared, that was necessary. Сарвабхаума Бхаттачарья скромно сказал, ну ладно, хорошо, но они не понимали, что это сам Брихаспати, который обладает гениальным умом и такой памятью, что он, конечно, это все запомнил. И потом по памяти здесь, в Навадвипе, он воспроизвел все записки своих по Навине, и он стал обучать людей здесь. И тогда уже очень быстро со всей своей шахты он все обучал, и теперь Навадвипа здесь стала новой Митилой, новым Оксфордом и Кембриджем всей Индии. Understand that before Mahaprabhu appeared, the place where he would do his Vidya Vilas had to be the most prestigious educational center in the world. And therefore the demigod, Brihaspati, had to appear before Mahaprabhu, steal the prestige of Mithila and make Navadvip the main place just to set the scene for Nimai Pandit's Vidya Vilas. Это очень важно, потому что перед тем, как Махапрабху явился здесь для того, чтобы совершать свои виды Вилас, эти виды учености, образования, очень важно было, чтобы Навадвипа стала самым престижным центром образования. И поэтому Брихаспати так хотел послужить, так все здесь обустроить, чтобы была сцена, где Нимай Пандит мог развернуться по-настоящему с этими своими вилами Видя Вилас. So when Brihaspati was in heaven and he was nervous that, oh, I have to go to Navadvip. At that time, he told all of his students who were demigods in heaven, you also take birth there. So it wasn't only Sarvabhauma Bhattacharya, but all of his students, they were not even human, they were superhuman. They're actually demigods playing the role of students and aspiring scholars. And therefore, the level of education here was incomparable in the whole world. И в тот самый день, когда на небесах Брихаспати
в возбужденном состоянии всем рассказывал, что скоро явится Махапрабху, он повелел своим студентам, Гуру Богам, своим ученикам также явиться здесь. И поэтому они тоже приняли здесь рождение вместе с ним. И благодаря их присутствию тоже это место стало удивительным, беспрецедентным центром образования, очень-очень высокого уровня, несравнимого ни с чем другим в мире. So, before Mahaprabhu was born, Sarvabhauma Bhattacharya, he thought, oh, if really I am the servant of Mahaprabhu, then he will come and find me. And he left Navadvip Dham and he went to Jagannath Puri and became the Shiksha Guru of the king of Puri. And he was there, Sarvabhauma Bhattacharya was there. So Mahaprabhu didn't meet him here, he met him later in Puri. Когда Сарвабхаума Бхаттачарья подумал, что Господь везде меня найдет, поэтому он оставил Навадвипу, и он отправился в Джаганнат Пури еще до того, как он открыл Махапрабху, и он стал Шикша Гуру, царем Арисы. But here, in this part of Navadvip, Vidya Nagar, all the direct disciples, students who were trained by Sarvabhauma Bhattacharya, they were here, even at Devananda Pandit. His house was just over here at the dam that holds back the flow of the Ganga. Но сам Сарвабхаума Бхаттачарья отправился в Пури, но все его ученики, которым он сам обучал, остались здесь, в Видя Нагаре. И даже дом Деваранда Пандита, о котором мы недавно слушали, он находится совсем рядом здесь. So in this atmosphere, enter Nimai Pandit. Именно в этой атмосфере включенности появился Nimai Pandit. So before he manifested his bhakti vilas, his pastimes of devotion, Nimai Pandit manifested his Vidya vilas, pastimes of education. До того, как Nimai Pandit явил свои виды бхакти преданности, он сначала явил свои виды учености, Vidya vilas. He was studying we'll go to his school tomorrow, in the school of Gangadas Pandit, and he himself was teaching and had his own students, but under the auspices of the school of Gangadas Pandit, on the other side of the Ganga. We'll go tomorrow. Nimai Pandit учился в школе Гангадаса Пандита в Баруидане, куда мы отправимся завтра, это на другой стороне Ганги. So there was the intense competition between the schools, like between Oxford and Cambridge, between Harvard and Princeton. И там Nimai Pandit даже давал уроки под руководством своего учителя. Но и здесь между школами было огромное соревнование, как сейчас между престижными университетами, там Гарвард, Принстон, Йель. So it was like the competition between the Ivy League colleges. Ну да, это было соревнование, как сейчас происходит между такими университетами очень престижными. So Mahaprabhu's friends, his school friends, they were so happy to go everywhere with him. He was like an all-conquering king. And they used to come over here in a boat and challenge the students and challenge the professors and have debates. Но так Махапрабху с друзьями очень любили сюда нагрянуть с дебатами, прям приехать на лодке и со всеми дискутировать, поднимать такие серьезные дебаты. So then one of the students here would establish a point, and then Nimai Pandit would completely refute his point and establish his point. И, например, какой-нибудь студент здесь выдавал какой-то тезис, а Махапрабху его полностью опровергал. And then Mahaprabhu would demolish his own point. А потом Махапрабху полностью опровергал и свой собственный ответ ему. And establish another conclusion. И давал другой вывод. And then, when everyone was totally sure that was the right answer, then he would demolish that answer also. А когда он уже всех убедил в этом новом выводе, он его сносил в пух и прах и давал другое And заключение. establish another conclusion. Да, и давал новое заключение. Then he would demolish that and establish the one that he started with. Он сносил и снова возвращался к своему первому ответу. Everyone's heads were spinning. Всех просто кружилась голова и кипел мозг. If you study Navya, you can have that experience. Если вы постараетесь изучить Навья, вы тоже с этим столкнетесь. So Mahaprabhu wanted to prove the teaching of Vedanta, Taka Pratisthanat, that by logic and reason you cannot positively establish anything. Any point that you positively established can be refuted by a more intelligent person, and then his point can be refuted by another intelligent person, and this goes on forever. There's no end to it. So there's no pratishta. You cannot establish positively any point by logic alone.
И Махасракоты сделал для того, чтобы подтвердить утверждение Веданты Тарков Рахиштана, что в этом мире невозможно ничего установить логикой, потому что как только вы сделаете одно логическое утверждение, кто-то более умный придет его опровергнет, потом другой, когда опровергнет, найдет новый аргумент и опровергнет и это утверждение, и это просто длится без конца и края. Постоянно, это идет постоянно, и нет этому конца и края. Logic is only useful for via negativa, for negation. Невозможно ничего позитивного установить логикой. So it's not that it's inconclusive, because if you say it's just completely inconclusive, then if something is wrong and by logic you show that it's wrong, then if logic is completely inconclusive, then when you show that something was wrong by logic, it means actually it's still right. You wouldn't be able to prove that anything was wrong. So you understand? So logic is effective in via negativa, but it cannot establish anything positively. То есть логика, она действует исключительно через отрицание. Логикой можно доказать, что что-то не является правдой. Но поскольку логикой нельзя утвердить ничего позитивного, то получается в ней есть изъян. Даже невозможно доказать, что когда логика говорит, что что-то неправильно, потому что сама логика имеет изъян, мы не можем утверждать, что это неправильно. Because logic is a way of processing a group of premises. But logic cannot generate its own premises. The premises are collected from our empirical sense experiences and from mental abstractions. So the premises, logic doesn't generate premises, it only processes them. Логика, что может делать логика? Она может обрабатывать, соглашаться или нет с определенными предпосылками, которые уже существуют. Но логика не может генерировать какие-то новые предпосылки, какие-то новые смыслы. Она только может оперировать тем, что уже есть. Now a wonderful pastime happened once. Nimai Pandit got in a boat on the other side and he was crossing the Ganges to come here. И была одна удивительная вилла. Мой пандит пересекал Гангу на лодке. So he had a school friend named Raghunath. А у него был школьный друг Рагунат. Raghunath said, Nimai, I've written a commentary on the Tattva-Chintamani of Gangesh Upajay. I've written my own commentary on Navya Nyaya. И его друг Рагунат радостно сказал: Нимай, я написал комментарий на Tattva-Chintamani Гангадеша Упадьяя по новой логике. Mahaprabhu said, really? Махапрабху сказал: да. That's a great coincidence, because I've also written my own commentary on Navya. Ух ты, какое совпадение, потому что я тоже написал свой комментарий на Navya Nyaya. Would you like to see it? Ты хотел бы его увидеть? Raghunath said, yes. Рагунат сказал: да, So then конечно. they exchanged their commentaries. Mahaprabhu was reading his commentary, and Raghunath was reading Mahaprabhu's commentary. И тогда они обменялись комментариями. Рагунат дал, Махапрабху читал комментарии Рагуната, Remember when in college and you used to look at each other's homework? а Рагунат читал комментарии Нимай Пандита. Это в университете, когда мы там обменивались конспектами друзьями. Education pastimes. So Mahaprabhu was reading and he looked up and he saw that Raghunath was crying. И Махапрабху поднял глаза и увидел, что Рагунат плачет. Mahaprabhu said, Nimai said, oh, Raghunath Pandit, what's wrong? Нимай спросил: Рагунат Пандит, а что случилось, почему ты плачешь? Raghunath said, I work so hard on your commentary. But now I'm reading your commentary and it's so brilliant. No one will ever read my commentary. Я так много сил вложил в свой комментарий, я так старался. Но сейчас, когда я читаю свой комментарий, он настолько гениален, что никому никогда не будет дела до моего. What was it? Why are you crying? Махапрабху спросил: ты поэтому плачешь? Yes. Is that all? Is that all? А это все? Это все, почему ты так расстроился? Give me my commentary back. Давай мне комментарий назад. And Nimai Pandit took his commentary. You know, it's on palm leaves with the string around it. You've seen it? Sometimes I come to class, I'll bring the baritone on palm leaves with string around. So he took his commentary on the palm leaves and he wrapped it up. And Nimai Pandit threw it in the Ganges. It was gone forever. И Нимай Пандит просто взял у него обратно свой комментарий, который был на пальмовых листиках, сложенных вместе и перевязанных тесемочкой, и взял и бросил в Гангу. И такова была его судьба. He did that to please his friend. Он просто хотел порадовать друга. But he did that more so to teach all of us
Get all this material logic and throw it in the Ganges forever. Because the only way to get transcendental knowledge is Vidya Vadhu Jivanam. Transcendental knowledge, the goddess of knowledge, is completely chaste. She only serves her master, and her master is Harinam Sankirtan. Но в большей степени мы попробуем это сделать для того, чтобы дать нам много, что мы должны взять все свое материальное знание и забрать его в Гангу, и избавиться от него. Потому что единственное знание — это Видя Ваду Дживанам. И верная супруга этого знания, и это знание, как супруга хранит верность Харинама Санкиртане. So if you study the history of knowledge, of Nyaya, logic, you'll know that the history of logic is divided into two historical periods. That boy, Raghunath, he became famous as Raghunath Shiromani. And his commentary was called the Tattva Chintamani Diditi. And the history of logic is divided into two parts: the pre-Raghunath Shiromani period and the post-Raghunath Shiromani period. That's how brilliant he was. But he was crying when he read Mahaprabhu's commentary. Если вы изучали историю Няя логики, вы знаете, что там есть два основных периода. Вот этого мальчика, друга Махапрабху, звали Рагунат, потом его стали называть Рагунат Широмани. Так вот, периодизация Няя такова, что есть период до Рагуната Широмани и есть период после Рагуната Широмани. Насколько гениальным был его комментарий. Но он плакал, прочитав комментарий Махапрабху. Да, его комментарий назывался Tattva Chintamani Diditi. And so that is honored by all the logicians of the world as the crest jewel of logic. And so, no, who can imagine what was in the commentary of Mahaprabhu? И все логики всего мира почитают это как самый значимый текст в мире логики, но и что же мы тогда можем сказать о гениальности? So you see, in Jaiva Dharma, there's a character called Brajanath, right? And he comes to Navadvip and he's just thinking, he's a logician, he's thinking, oh, where's that commentary? Someone must have it somewhere. Maybe it floated up to the shore and someone found it. And day and night he's just thinking, oh, where is the commentary of Nimai Pandit? Where is the commentary of Nimai Pandit? And because he's remembering Nimai, so he got the Sukriti and he came in the association of pure devotees, and by their association he gave up all logic and became a pure Gaudiya Vaishnava. That history is in Jagadharma. И возможно, вы знаете историю в Джайва Дхарме, когда есть один логик, который был полностью одержим идеей найти этот комментарий пропавший Махапрабху, думал, что где-то у кого-то он должен сохраниться, и он его искал, был полностью одержим этой идеей, все время думал так: логика Нимай Пандита, и в итоге это дало ему сукрити, и он обрел общение с чистыми кедами и сам стал Гаудия Вайшнавом. So, logic, Vaisheshik, all these types of knowledge, they are all Khanda Gyan. That means knowledge of with a conception of the world as being composed of separate individual divisible parts. Khanda Gyan. Логика Няя, все это построено на такой парадигме Ханда Гьяй, что означает, что все разрознено, что есть какие-то просто разрозненные частички. But the absolute truth, Vedanti Tattva Vedastatvam Yad Jnanam Advayam, the absolute truth is Advay, non-dual. Но абсолютная истина Адвай, она не дуальна. So the knowledge of the truth is Akhanda Gyan. И поэтому знание этой истины Акханда Гьяна. Yahi Anadi Ananta Akhanda Acheda Abeda Subeda Batawe. Acheda is indivisible. Эта истина неделима. And so the method of material education is not applicable to the transcendental knowledge. Akhanda Gyan, Advai Gyan. Метод этого материального образования, он никак не совместим с фрагментарным, он никак не подходит для изучения Акханда Гьяна, неделимого знания. We are so conditioned to our material experience that we think there's no other way to get education except for the piecemeal accumulation of pieces of data and information that we gradually build together into a structure to get the big picture of any subject.
Но мы настолько обусловлены нашей привычной схемой получения знания, когда мы просто тут и там собираем отдельные кусочки информации, из этого как мозаику мы стараемся собрать общую картину, и мы не понимаем, что это не подходит для обретения трансцендентного знания. What is that process of piecemeal accumulation of information called? Как называется этот процесс получения кусочков информации? ¿Cómo se llama este proceso? Nominalismo. It is called Kram Puravak Vikasita Gyan. Kram Puravak Vikasita Gyan, the knowledge that gradually develops in a sequence of parts. Это называется трансформация гьян. Это когда постепенно обретается знание по кусочкам в определенной And последовательности. of course, it is Parikchina Gyan, that means knowledge which is in parts and limited by time and space. И оно дает причина гьян, знание, которое является в частях и обусловлено ограниченным временем и пространством. So, people don't know that there's an alternative method of understanding. А люди просто не знают, что есть другой альтернативный метод познания. And one can only receive knowledge of the truth, Akhanda Gyan, by the Shabda Brahma. Можно обрести аканда гьян только лишь благодаря шабда-брахме. When the devotee surrenders to his Gurudev and he actually hears Shabda Brahma, then that Shabda Brahma pierces the covering of his material ear and reveals in totality the indivisible reality. You cannot learn about it in pieces because it doesn't have any pieces. Когда ученик полностью передается своему Гурудеву и слушает шабда-браму и руку Гурудева, тогда эта шабда-брама пробивает материальную оболочку уха и являет полную трансцендентную реализацию в сердце этой неделимой реальности, которую нельзя дробить на части. Это дает сразу полную реализацию. So, in Vedic culture, there are many sanskars throughout life, and one of them for a small child is called the Karna Bait Sanskar, the ear-piercing ceremony. В ведической церемонии, в ведической культуре существует очень много церемоний, которые связаны с грехи. Есть детская церемония Карна Бейта Санскара. This Karna Bait Sanskar is a symbol of Vidvadruti Diksha, because Diksha in the real sense is the ear-piercing ceremony. When the Guru, by his Shabda Brahma, realized transcendental sound, pierces the material covering of the ear of the disciple, causing Prakashanti Mahatmana, transcendental knowledge to manifest in its wholeness within the heart, within the Vishuddha Hridaya Akash, the pure sky of the heart of the disciple. That is the only way to receive Divya Gyan, transcendental knowledge. И вот эта самскара, Карна Бейт Санскара, когда пробивают душу, на самом деле символизирует Видвадруti Дикшу, истинный процесс Дикши, когда гуру дает шабда браман, который пробивает материальную оболочку уха ученика, и в его сердце является полный трансцендентный дар, полное трансцендентное знание, которое проявляется в чистом небосклоне сердца ученика, чистом. Yasya deve parabhakti yata deve tatagaro tasyaiti katita hyata prakashanti mahatmana. Only one who has transcendental devotion to the Lord, and as he is devoted to the Lord, similarly he is completely devoted, he has parabhakti to his Gurudev. Then, when he hears, then katita hyata. Katita means spoken, and arta means the actual object. Prakashante is manifest. Prakashante, Mahatmana, in the heart of that great soul. Understand? So Katita is the spoken word, and the arta is the actual subject itself, not a theoretical description. В Библии говорится, что у тех великих душ, которые обладают преданностью Господу, но не меньшей преданностью, они обладают по отношению к своему Гуру Парабхакти. И вот у таких великих душ происходит катхита, то, что они слышат, становится арта, то есть проявляется, происходит пракашанта Махатманаха, то есть они получают прямую трансцендентную реализацию. Они просто теоретическое знание. If the disciple is not fully surrendered, then there will not be the sport. Transcendental sound has sport dharma.
That means it has the power to produce spurti immediately, jatiti partita, an immediate manifestation of a spurti vision. Если ученик не полностью предан, то не произойдет схода вот этой вспышки немедленного зрения, джатити протита, потому что трансцендентное знание обладает способностью схода дхармы, давать эту непосредственную реализацию немедленно. So if the disciple is not fully surrendered, then it will render the spoke dharma useless. И если ученик не предан, то тогда эта схода дхарма будет бесполезной. And instead of receiving Shuddha, Divya Gyan, pure transcendental knowledge, his mind will make a mayika vyavadan. It will obstruct the reception of the divine knowledge. И тогда ученик получит не шуда в виде гьяна, а майк явадан, то есть его ум будет что-то свое конструировать на базе того, что он слышит. And then instead he will receive Parichinna Gyan, Vikrita Gyan, Sankirn Gyan, and Vivarta Grasta Gyan, 4 types of knowledge that he thinks I have received knowledge from my guru, but he receives 4 types of illusory knowledge. И он получит, вместо того, чтобы получить полное единое знание, он получит 4 вида дефектного знания, искаженного. Паричинна гьян, Виглита гьян, Санкин гьян и Виварта Граса гьян. The Parichinna Gyan means he receives pieces of information from Guru, Паричинна гьян означает, not the experience of the indivisible reality. что он получит от гуру разные кусочки информации, а не единый опыт духовной реальности. Limited knowledge. Ограниченное знание. Sankirn Gyan means mixed up. Everything is mixed up, or compressed, contracted knowledge. Санкирн гьян означает, что это все вперемешку и сжатое знание. The fine details are not understood. То есть тонкие нюансы не будут им поняты. Just like many persons, they thought, oh yes, there's such a thing as bhakti, but only Rupa Goswami could say, well, this bhakti, actually let's unpack this. There's sadhan bhakti, bhav bhakti, and prema bhakti. The sadhan bhakti has stages, ado sradha, sadhu sangha, bhajana, kriyana, like this. The bhav bhakti has stages, the prema bhakti has sneha, man, pranara, like this. So when the pure sound comes, everything opens out in its detail. But if it's obstructed, then it's all jumbled together in a very low resolution. Многие люди могли говорить, что да, вот есть такой бхакти, но совершенно Рупа Госвами мог взять, увидеть детально и рассмотреть, что есть садхана бхакти, есть бхава бхакти, есть према бхакти, есть стадии, начиная с анушрада, садхусанга и так далее. То есть все, мог представить полное знание во всей его полноте. Есть также стадии премы. So the Sankirn Gyan, everything is compressed and mixed up. А Санкирн гьян все смешано, все перепутано и все как будто в очень низком разрешении. Vikrita Gyan is distorted knowledge. Викрита гьяна означает искаженное знание. And Vivarta Gyan means the disciple understood his Gurudev in a completely opposite way, the opposite of what Gurudev was actually teaching. А Виварта гьян означает, что Виварта Граса гьян означает, что ученик услышал полностью противоположное тому, что So the root cause of all the 13 Apasampradayas, Al, Baal, Karta, Bada, Nara, Dara, Vesha, Sai, Sahaja, Saki, Veki, Jat, Smarta, Japko, Sai, Ati, the Badi, Chura, Dhari, Goranga, Nagari, Totakari, A, Tera, Sangha, Nahi, Kari. The root cause of all the 13 Apasampradayas is simply the obstruction of the spoke dharma in the hearing process. И корневая причина образования всех 13 апасампрадай заключается в препятствии схода дхарме во время процесса слушания. So here in Vidya Nagar, try to receive a clear spurti of what Vidya is. И здесь, в Видя Нагаре, постарайтесь обрести спурти по-настоящему того, что такое знание, видео. When Nityananda Prabhu came here with Jiva Goswami and described the glories of this place, Когда Нитянанда Прабху пришел сюда с Дживой Госвами, он стал рассказывать ему о славе этого места. Jiva Goswami had a question. У Дживы Госвами был вопрос. He said, "Oh Nityananda Prabhu, if Nyai
and Sankhya Darshan and these philosophies are so inauspicious, then why do they have a place in the all auspicious Navadvip Dham? Девида Сами спросил, если Ния и Санги, эти даршины такие неблагоприятные, почему же им вообще отведено место в этой удивительной обители Навадвипа Хали? See, Nityananda Prabhu said, oh, Nyaya, Sankhya and all these philosophical ideas, they're only inauspicious if you consider them to be independent of bhakti. But here in Navadvip Dham, all these departments of education are the servants of Bhakti Devi, and therefore they become filled with auspiciousness. И Нитянанда Прабху ответил, что эти даршины философские, и Няй, и Санки, они неблагоприятны только тогда, когда их воспринимают независимо от бхакти. Но здесь, на Мадхипадхане, они подчинены, они служат Бхакти Деви, и поэтому они становятся благоприятными. So it's very useful to learn these sad darshans, because by the comparison and contrast, comparing their strengths and weaknesses, it illuminates the perfection and symmetry of the conclusion of Vedanta. Это важно изучать эти 6 даршанов, потому что когда мы изучаем и противопоставляем через эти контрасты, нам удается увидеть всю славу заключения Веданты. На их фоне, когда понятна слава Веданты. So the supreme Vidya is bhakti, service to Krishna. Высшее знание — это служение Кришне, бхакти. And service means to give happiness to Krishna. А служение означает радовать Кришну. And who gives the most happiness to Krishna? А кто дает больше? Jai Jai Sri So the highest embodiment of Paravidya is Srimati Radhika, because her love gives the greatest happiness to Sri Krishna. And therefore, those who want to know the true purport of the word Vidya should be try to attain that exalted position of Radha Dasyam, to become the maidservants of Srimati Radhika. And that is the prayojan, the goal of our Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. И Шримати Радхика, поскольку она наилучшим образом может порадовать Кришну, она является высочайшим значением Паравидья и является вершиной этого. И поэтому каждый должен стремиться сделать в своей жизни и радовать служение Шримати Радхики. That is when the Samvit Shakti, the knowledge potency, is fully nourished by Hladini Shakti. Тогда Самвит Шакти, энергия знания, полностью подпитывается Хладини Шакти. And that knowledge is so incredible. It develops up to Madanakya Mahabhav. Even Krishna himself cannot understand it. И это знание такое удивительное, оно возрастает до стадии Маданакья Махабхавы, которое даже Кришне недоступно. And therefore, to attain that Vidya, Sri Krishna has to appear here as Vidya Nagar ki So Mahaprabhu had his educational pastimes here. One day he took his pen that he was writing with and he stuck it in the ground and miraculously it grew, and it's that tree over there. So if you want to be blessed with the spiritual knowledge from Nimai Pandit, you can go and embrace that tree and get his blessing. Махапрабху здесь писал и воткнул свое перо в землю и вплыл вот это дерево, поэтому если вы хотите получить его благословение, вы можете это дерево обнять. Sri Vidya Nagar ki jai, Sri Sampradama ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Vidyavadu Jivanam Harinam Sankirtanam ki jai, Gauri Vaishnava Vrinda ki jai, Guru Premanande.